Ah, hmm. Sige, let's start exactly at 11 a.m. na lang, no? Let's wait sa remaining, I think, 6, no? What na siya na to kadjat? First, muna siya last topic na to for our quiz number 2, no? Sige lang ka-extend tungod sa linog and hopefully ma-extend pa po. Oh, makaklase na ta next week, no? Quiz number 2 will be next week na. So start tayo 11. Wait lang sa ano, chill-chill lang sa badya. Okay, so I think na ang 16 ka buok. So I'll start na ta.
So this topic is focusing on one-way slab, no? One-way slab. So appeal ni siya sa quiz, no? And included siya sa midterm, no? So quiz number 2 na to will be next week and the midterm will be next week. Okay, so one-way slab. So kinus man ta makaingon nga one-way slab gani, no? One-way slab. Di ba duha na siya? Na one-way na kay two-way slab. Ako say admit si Famor. Okay, kompleto na ta, no? So again, one-way slab, kinusa ta makaingon og one-way slab. So one-way slab, kuan ra siya no, ratio between the long span and the shorter span, no? Long span meaning kuan na siya, length sa for example this slab, no? Kani nga slab. So if this is LA and this is LB, so LB is the longer span. And take note, LA and LB is clear span siya, meaning clear, no? Unsupported. So for example, 10 divided by 2, no, na siya nakay ratio nga makuha, no, modular ratio. So if this is greater than 2, amo na yung one-way slab, no, approaching rectangular, no. But if ang imong ratio, no, for example, less than 2, dili siya one-way. So two-way na siya, two-way slab na if the ratio of your coin of longer span and the shorter span, no. So kana siya. Then we will solve two problems today. And again, this focus on one-way slab. And after this, no, additional requirement is katong magbuhat mong Excel sheet para sa slab, no, design spreadsheet para sa one-way slab, na. And kana. So ato sa ni siyang isolve, no. So natay given, itong basahon lang, no. In the floor framing plan shown, natay framing plan, na kani siya. Sa beams AE, this is A, E kanito nga beam. BF, CG, and DH are subjected to storage live load, no? So given, ako isulat ng given there, live load of 4.8 kilopascal. 18 ito book. Okay, 4.8. These beams are supported by girders, no? So when you say beams, no? These are beams nga connected to another beam, no? Or connected siya sa girder. Na mo na siya beams. When we say girders, these are beams na connected sa column again, no, kani. Na mo ni girder, ba? Connected sa columns. But if the beam are directly connected sa another beam, mo na siya beams, no? At least na lang siya ma-differentiate lang naton duha. Okay, these beams are supported by girders AD and EH, no? So kanina daw AD and EH. Okay? Which are also supported by columns A, D, E, and H, no? Columns E, D, E, and H. Beams AA, BF, CG, and DH weights 109 kilogram per meter, no? Gihatag dire sa problem ang weight, no? Ihang self-weight, no? Self-weight sa beam, no? And EH, girders AD and EH gihatag pod, no? In terms of kilogram per meter, no? So meaning gihatag ang self-weight. So ato'y butang dere, self-weight sa beams, no? Is 109. So ato lang sa isulat ng given, no? Self-weight sa beam is 109 kilogram per meter. To be consistent sa units, no? Since kilopascal na siya, I will convert this into kilonewton, no? So how to convert this? So multiplyan lang ni mog 9.81, di ba? That is Newton pa. So we need to divide this with 1,000 para mahimong kilonewton, no? So this is in kilonewton per meter na. Okay? Then for the girder, same gihapon, no? Self-weight sa girder. So given sa problem 182, no? So 182, same, no? Multiply with 9.81 divided by 1,000 and it will give you kilonewton per meter. So distributed load pa ni siya, no? Okay, then given tributary, this problem S, meaning dara, no? This is the S.
So tribute spacing niya this is 2.5 and the span L is 8 meters kani. Okay? Now the question number 1 is determine or letter A, determine the total uniform load carried by the beam BF, no? So beam BF is kanino? Kana and which is also the same with this, no? Sa CG. Beam BF CG. Kani nga problem is all about transferring loads, no? Load transfer. Transferring loads from slab to beam to and beam to columns, no? Transferring loads. Usually sa board exam problem nga ginhatag is more on tributary area lang, no? Tributary area lang ang pamagi. So say pasabutan na. So inani siya, no? Mingkag tributary area ang pamagi, for example sa beam BF ang gina-carry sa beam BF is kani nga tributary. So ngita kag half aning kani nga span, so nadiha ang katunga, di ba? Then diri pod since typical raman sila S. So kani nga part is mo na gina-carry sa beam BF. So that is a tributary way, no, which is mo pa manggawas usually manggawas pod sa board exam, no? Now if are pod ka sa beam AE, no? Kanina? So tributary pod and atong makita ang iyang gi-carry nga slab is only half lang siya, di ba? Kana lang. Okay? So muna siya tributary. So may other way pag-transfer sa load, no? Which is ato siyang ma-discuss sa two-way slab, no? Ang tributary magamit siya for one-way slab, no? Pwede ra pod sa two-way. But for board exam purposes, tributary gyud ira ginagamit. But may other way sa pag-transfer sa slab, no? Sa load sa slab or pag-transfer sa load sa slab padulong sa beam, no? I think familiar mo sa ano, maka inani ang porma niya na. Mura kag makakubuhat og triangular og trapezoidal. So kaninga part, kaninga beam FJ, triangle na siya naka-equivalent triangular load, no? Nga mo carry nga iyang i-carry. Sa beam FG o beam BC, triangular. But if ari ka sa beam BF, mura siya nag-carry, no? Mo nimong beam BF, mura kag nag-carry og trapezoidal load, no? So diha to makita nga nganong na trapezoidal na. So kana. But kanin abot na to sa two slab kaning trapezoidal o triangular, mura tagaan ra gyapon kag equivalent, no? Equivalent rectangular load. Okay? But again, for board exam purposes, manggawas yun na, wala pa ko kaagi, no? Before, no, while nag-review pa ko before, all ko ano, all slab one way slab is tributary ra gyud siya, more on tributary. Okay? So ato ning answera ng letter A. So convert lang sa nato ang self weight sa beam, no? 109. So 9.81. So can use your calculator, no, to double check if sakto ba mga values diri. So we have 1.07 kilonewton per meter. And sa ako lang ni-store, no, sa A. Then 182 times 9.81 divided by 1,000. No? Same lang siya. Then I will store this B. Yan na siya. So that is 1.79. Self-weight pa lang na siya, no? Self-weight. Okay, so beam BF, akong drawing on si beam BF, no? So kani siya. So this is B and this is F. So na siya self-weight na kana, no? Kana. Kanimong distributed load. So na siya ay 1.07 kilonewton per meter. Okay mo na yung self-weight. But additional pa dere. So kaning 1.07 wala man naka-mention sa problem if factored ba yung gipangita, no? Yung gipangita lang is determine the total uniform load. No? So 1.07, this is only sa kwan pa ni siya sa self-weight sa beam. Ato pa i-consider si kanino live load kana siya 4.8. So 4.8 live load, no, aside sa self weight so dead load, no, napaka 4.8 kilopascal.
So again, this is tributary way, no, of transferring loads. So we will consider half, okay? And this tributary weight, uh, the equivalent weight of this, or what we check, this is also S, no? So meaning we need to multiply this with S, no? 2.5, no? S na to is 2.5, and we will be able to get our live load, the distributed load, no? 4.8 times 2.5. So that is 12, no? Kana 12. This is in kilonewton per meter na. So on top of this 1.07, napakay 12 kilonewton per meter. So total of this is 13.07 kilonewton per meter. I think ma'am siguro. 13, no? 13. So answer on it is 13.07 kilonewton per meter. Okay? Next is determine the load transmitted by beam BF to girder ED, no? Determine the load transmitted. Same gyapon, beam BF to girder AD, no? So AD, asa man si AD? So kanina is AD. So kana. So kato po tanawon si girder AD, no? Ato drawing on. AD is kana. Total span niya is tulo ka S, that is 7.5, no? This is yung support. Atong balikon, determine the load transmitted by beam BF to girder AD, no? So, ang ipangita di ay is pila ni ang reaction. Kani di nga reaction, no? In which kani nga reaction, no? BY o FY mo ni ikarga dadto sa beam girder AD, no? Girder AD. Okay? So, kato makita, duha na siya kabuk, no? Kare BF o CCG, no? So, kana siya. So, mo ni si BY and mo ni si FY, no? Gi-transfer lang. So pila ang gi-transfer. So actually that is only the reaction lang. So to solve BY, BY is just BY is equals to FY is equals to 13.07. Are na lang, no? BY is equals to FY is equals to 13.07 multiply na to sa pila yun yung span. Dara no L is 8 divided by 2, no? Reaction man. Okay, so atong calculate. So 13.07 times 8 divided by 2. So that is 52.28, no? 52.28 kilonewton. So muna na siya, no? From beam BF, ayan na i-transfer diri sa girder AD. And same ra gihapon pod sa girder EH, no? Equal ra sila. Next is determine the total axial load. Determine the total axial load carried by the column A, no? So kani. So kung atong makita, no? Ang column A, no? Kung ato ko si column A is na siya duha ka load transfer, no? Ang una is from girder AD, no? Si girder AD ni reaction, yan ay transfer diya sa column, no? Girder AD. And that is AY na lang, no? Then, kung ato sa tanawon dres pikas, no? Girder or girder EE, no? It will also transfer reaction pod diha. Kana siya. EY. Due to this beam. Kaniha due to this girder. Kana siya pikas due to this girder, no? So, duha ka buok. Okay? So, ato sa ring solbo, no? Nahon na to si, ato na lilisag pangalan, no? Uh, reaction from girder AD na lang. And this one is the reaction from E, no?
from EE. Okay, so natay BY, natay FY, actually the same ra sila, 52.28. Pero napatay load yan, no? The self weight of the self weight sa girder, no? Napatay self weight sa girder diha. Si girder AD, which is equivalent to 1.79 kilonewton per meter, no? On top of this 2-point load, no? So napaka-additional. So solbo na to si reaction AD, no? Kani equivalent ni siya sa reaction AD gihapon, no? Kani this is our AD. Okay, so that is uh 2 times the weight of this point load, no? BY yung FY times 2 na lang na kwadratso. So that is 52.28 plus the distributed load na 1.79, no? 1.79 pilay ang span, pilay length ani. And that is times 3 of S, no? Tulo ka S, so which is 7.5. 7.5. Okay? So reaction AD. So total load pa na, total acting load. So we need to divide this. It's duha man ka support, no? We'll just divide this by 2. And with this, we'll be able to get the reaction AD, no? So we have 2 times 52.28 plus 1.79 times 7.5 divided by 2. So this will be the reaction of 58.99. So ato i-double check, no? Duha ka 52.28 plus 1.79. So ako man siya gi-store na lang, no? Ganahan ko sa katong gi-store na lang nako nga value diri sa B. Okay? Times 7.5. Okay? Divided by 2. Sakto ba? So that this 58.98, no? Ah, 58.99 na lang, no? Then, ari ko sa reaction EA. No? Sa reaction AA, kani, tuloy same sila ni pero yung tributary is only half of the S. No? So, reaction AA, ari naman ako isulat. Okay? So, self-weight. Self-weight niya, again, 1.07. 1.07 times na to sa L na nga 8. No? So, total acting load sa self-weight plus 4.8 live load. So, multiply na to og tributary. So, pila yung tributary? Half of this, half of 2.5, no? So, half of the 0.5 is 1.25. Okay? 1.25 and multiply this with the total span, no? 8. Ito ba? Then, divided by 2 para makuha na itong reaction. So, reaction AA. Okay? So, ito i-compute. 1.07 times 8 plus 4.8 times 1.25 times 8 divided by 2. So that is 28.28, no? Sakto ba? So 28.28. Ato i-double check. 4.8, 1.25. Sakto man siguro. Then, itong i-add, no? So the total actual load carried by the column is should be the sum of these, no? REA and RED. Okay? So itong i-add. So 28.28 plus RED na 58. Oops. 58.99. So it should be 87.27, no? So naliligas gamay sa sa value, no? So siguro sa rounding of numbers lang, no? So if you have any question, no, i-comment lang. Okay, so kana lang siya, no?
So that's appeal na siya sa sa tong quiz. And proceed ta sa number 2, no? So number 2 is this is more on designing sa one-way slab. And igawas po ni siya sa board exam. Okay, so given the floor slab framing in the figure, no, kani, the slab is subjected to total factored load, no? Take note of this, total factored load of 12 kilopascal, no, or kilonewton per square meter. Again, if mapaw lang data class, no, since limited ratong time sa Zoom, no, mag-send ra kog bago nga link, no, then join lang mo balik. So mag-send lang ko bago nga link sa GC if mapalong ta. Okay, so continue ta. So given total factored load of 12 kilopascal, no, the beam width is 300 mm and slab thickness is 100. Uh, Tributary or this one, the S is 2.8 meters and the span length, not I think typical sila tanan given 6 meters, no? Use 10 mm diameter reinforcing bar, no? 10 mm tong gabitan with FY or the strength of the steel is 275 and the FC prime is 20.7, the strength of the concrete and the clear cover to reinforcing bar is 20 mm. And kani class, no? Medyo medyo kuyaw-kuyaw siya ni kani. Clear cover to reinforcing bar of 20 mm. Now, when you say clear cover, di ba? Kung mo na ito ang let's say section, no, sa slab natay kabilya, di ba? So this is the reinforcement. When you say clear cover, it should be this one, di ba? From the face of the reinforcement to the edge of the slab, di ba? Or the pinaka one good sa slab. So kana ang clear cover. But some of the problems sa board exam, no, is or sa mga to mga past board exam, ang kaning pasabot na rin, no, is ilang gipasabot ani, no, clear cover to reinforcing bar. Siguro nasayop lang na siya siguro. But yung ilang giminan na is from the centroid, no? Kana siya. Okay? So mura siya D prime, no? Or yeah, D prime. So inyo lang buhat to, no? If kung namo sa actual board exam is inyo i-check ang duha, no? If ever dili mo gawas ni, no? Dili siya mo gawas nga kani, siguro kani yung gi-consider nga D, okay? Kana siya. But ang sakto gid unta nga clear cover is kana gyud, no, from the face of the reinforcement padulong gyud sa kwan. Mo na clear cover. Clear cover siya, no? But kani ang gipasabot ani murag D prime, D prime, no? So I try to solve this, no, D prime gud siya. Clear cover to reinforcing bar. Kana siya, to reinforcing bar. So since siguro kay kani man gud reinforcing bar siguro iyang gipasabot ani is ang ES, no? So when you see ES siguro automatic sa centroid na. Sa centroid sa ES. O na siya. Okay? So sa kaninga problem, I will consider the 20 mm as D prime, no? D prime. Okay? So question number 1 is determine the maximum positive moment in the slab FJJK. So asam na siya si FJ. So FJ, tara, FJJK. So kaninga slab di ay. Okay? So determine the maximum positive moment in the slab FJK. So maximum. So to i-check, no? If unsa ni siya nga klase nga slab, I think one way siguro ni. Uh, since same raman, same rang beam, no? So pwede ra na ko diretso na lang. So 6 divided by 2.8. So that's 2.14 and this is greater than 2, no? So that is a one-way slab siya. So meaning if mag-design if kani nga slab is one way, no? And we know that if mag-design ta og one-way slab, ang main reinforcement is parallel sa shorter span, no? Kare ang shorter span LA
LB. Again, if mag-design ta og one-way slab, ang ato ang gina-design, ang atong main reinforcement should be parallel. Kana mo na, parallel sa shorter span, no? So, kana no, mo na ato ang mo ni ang slab elevation, mo ni ang LA. So atong gi-design is kana dili ang kanina, dili ang parallel sa LB. So ang sa LB na to is temperature bars na siya if one-way slab mo gi-design. Okay? So it should be parallel sa shorter span LA po na to gina-design. Okay, so kani siya nga problem is magamit ta og kanino the approximate moments. Depende sa gipangayo no. But usually sa kaning nga type of problem is approximate moments gyud no. Dili na ka pasolbo no magamit pa ka og sa theory na to, structural theory, no? Wagi depende sa problem, depende sa word question, no? But since kani is kani siya, approximate moments ang ginagamit ani. Okay? So positive moment, so pagtanaw ta sa table, no? Approximate moments. Okay, so asa man ang positive? Dara, reta mo tanaw positive, no? End span siya interior. This is interior, di ba? This is interior spine. Kaning nga slab, interior siya. When you say exterior, akan ni. Kana exterior, no? Nas gawas or pinaka last, that's the exterior slab. So kani that is interior slab. I mean, that is slab, interior slab. That is interior span, no? Kare atong i-design karon. That is interior span, no? So interior span, dara, no? MU nimo WL squared over 16, no? So meaning our MUDI nga gamiton is WL squared over 16. Okay? So given ang WU no factored load 12. So naka-state diha, naka-state sa problem, the slab is subjected to a total factored load, no? Meaning, when you say total no, appeal na diya si dead load and live load, no? So appeal na diya ang assumed thickness ang self weight sa slab, no? Since total naman, total factored load. But if ever no, check ninyo sa board exam mo, I mean mag-solve mo problems parehaan eh. If dili mo gawas ang answer, pwede na niyo i-check basin wala pa din na appeal ang self weight sa slab, no? So inanaram na siya, no? Wala gyud kay perfect yun nga kuha, no? Dapat dapat flexible ka. Kamo murag kuan ba? Mo troubleshoot sa problem, no? Mura siya og reverse, pwede nimo i-reverse, di ba? Okay, so say WU na to, that is 12, no? So 12 times pila yung span na to? Ang span na to is 6, no? WL squared over 16. So ito i-check. It should be clear span, no? So this will be clear span is yeah. So kung mag-cut ang section, ato na i-cut ang section dere yung say porma ni. Mag-cut ang section diha. Okay? So say porma na. Ano siya, no? Ano yung slab na kay edge beam kana. So mura siya ginana, no? So katong S is center